যারা জয়েন করছে আমি সবার সাথে একটু পরিচয় করে দিই। আমাদের আজকে স্পিকার হচ্ছে রাফাত। সো ও এখন রাফাত ইসলাম পুরো নাম। ও অ্যাগোডাতে আছে, এর আগে পাঠাওতে ছিল। সো আমরা রাফাতের কাছ থেকে আসলে নট জাস্ট কুবারনেটিস বাট অ্যাগোডার এক্সপেরিয়েন্স, কাজ করে এক্সপেরিয়েন্স, ডেভেলপমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সবকিছু নিয়ে শুনবো। তারপর হচ্ছে ব্যাংককে রাফাত প্রচুর ঘোরাঘুরি করে, সো ওগুলো নিয়েও শুনবো আর কি ইনশাল্লাহ। সো আমি আহ, প্রথমে যে কোশ্চেন দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলে আম, রাফাতে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে অ্যাগোডা, সো লং জার্নি। সো জাস্ট মানে এই জার্নিটা আসলে কেমন ছিল, আহ, এই আসার পিছনে কি কি কাজ করতে হয়েছে বা কোন ধরনের প্রিপারেশন ছিল। সো এই প্রিপারেশন গুলো কি ইন্টেনশনাল ছিল নাকি হচ্ছে, মানে এটা হচ্ছে জাস্ট ফার্স্ট কোশ্চেন যে আমরা শুরু করতে পারি আসলে জাস্ট জার্নিটা কেমন ছিল আর কি। আচ্ছা, so hi everyone, so welcome. So যারা জানে না সেটা হচ্ছে আমি আমার গ্রাজুয়েশন করি হচ্ছে সাস থেকে, বাট ফান ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি সিএস গ্র্যাড না। আমার মেজর ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। অ্যান্ড দেন যেটা হয় আমাদের সাস্টে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে আপনার দুইটা নন মেজর কোর্স থাকে। একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ওটা ল্যাব। সো যেটা হয় ওইগুলাতে জাস্ট বেসিক প্রোগ্রামিং কিভাবে যোগ করতে হয়, কিভাবে গুণ করতে হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা, দিস কাইন্ড অফ লাইক প্রোগ্রামিং অ্যান্ড লাইক হাউ টু রাইট মেবি, আই ডোন্ট ইভেন রিমেম্বার কি করানো হয়েছে ওইখানে। বাট যাই হোক, ওই ছোট ছোট লাইক প্রোগ্রামগুলা দ্যাট গট মি স্টার্টেড। সরি if I speak in English, but এটা sort of আমার হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেছে এখন লাইক কথা বলার সময়। এনিওয়েজ, সো ওইটা থেকে হচ্ছে যে আমি স্টার্ট করি, and then I started to like solve problems all by myself um, after like those courses. সো যেটা হয় আমি হচ্ছে এরপর ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে থাকতে আমি নিজেই হচ্ছে প্রবলেম সলভ করতাম, which I found like fun. And I think that's about it. And then after I got like graduated, and luckily got graduated with rest of my friends at the same time. But that's another story. But এটা করার পর হচ্ছে আই ডিসাইডেড যে ওকে, আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে চাই না। I want to like start my career in software engineering, because yeah, why not, I love it. And যেটা হয়, um, I started to give some interviews এবং well like one interviews I gave, and then I got an offer from that company as well. And I will not say the name of the company, but they have this like interesting way of like taking interviews. They select from the online, and then you have to like go there and like do all those like activities, group projects and all, and then they will like sort of select someone to get the final round of interviews and blah blah blah. Okay, and jai hok, long story short, after that actually I also got intern offer from Pipilika. I'm not sure if everybody knows. So Pipilika was a search engine, which was like an incubator sort of projects, and then started and then become like a big things. And then I chose Pipilika internship over the full-time job I got offered in Dhaka. এবং যেটা হয় আমার আব্বা আম্মা they got upset because তারা ঢাকায় থাকেন, এবং হচ্ছে আমি 5 বছর সিলেটে ছিলাম, এবং এরপর হচ্ছে আমি আবার সিলেটে চলে যাচ্ছি। আসার পর আমার আম্মা একটু বেশ আপসেট হয়েছিলেন। বাট now looking back, I think like that was the best decision I've made in my life, that I chose the internship, because even ওই কোম্পানির এইচআর আমাকে ফোন দিয়ে বলছে যে look, you think about it, আপনি কি right decision নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না। But now when I look back, I feel like okay, this was the best decision that I have taken, because like with Pipilika আমার যেটা হয়েছে, আমি ফুল কম্পিউটার সায়েন্স
যে network আছে, I got to introduce with them and a lot of বড় ভাই of SAST, and which sort of helped me in later part of my career, of course. And then like after I ended my Pipilika journey, after 1 year, then I moved to Dhaka finally, and joined Pathao. And after like I joining, after 3 days, Pathao went full remote. So আমি পাঠাওতে আমার অলমোস্ট পুরা জব টেনিওর পিরিয়ড ছিল হচ্ছে রিমোট. But yeah, I got to work with some amazing people. Like that's what I would say. Like Pathao has like really great work culture, and people are like really great. So I was grateful to them as well. And then 21 সালে, রাইট, 21 সালে হচ্ছে আমার আরেক ভাই, সে হচ্ছে আমাকে না বলেই আমার আরেকটা সিনিয়র ভাইয়ের কাছে হচ্ছে আমার সিভি সাবমিট করে দিছিল আগোডাতে রেফার করার জন্য. বাট আই ওয়াজ লাইক ইট ওয়াজ নট মি বাট হিম, বাট এন্ড দেন আচ্ছা, আমি জাস্ট ইন্টারাপ্ট করে বলি, এর পেছনে কারণ আছে কিন্তু, দ্য বাউন্টি, রাইট? yeah, bounty for the guy who referred me, who was in Agoda, but the guy like who took my CV and gave it to the guy who was working at Agoda at that time, won't get anything. So but it was like he did it pure with like I think pure good intention and out of like love and stuff. So yeah, I'm grateful. I'm grateful to that bhai for sure. And যেটা হয়, and I think জানুয়ারিতে হচ্ছে আমার ইন্টারভিউ প্রসেস শুরু হয়, and it took like 2 months I think. And at that time it was a lot of interview. Actually I interviewed for the Singapore office, not Bangkok. And then I had like 5 interviews, and then 1 project. So um so it was like a long tiring journey. After that, like I think at the last stage, one of the senior manager asked me like whether I want to move to Bangkok or not. And I said, hell yes, I want to move to Bangkok. I was like regretting why I did like applied for Singapore, because yeah, Singapore is such a like small small country that I mean you can, there's only like so much you can do in Singapore, but yeah, so much more you can do in Thailand. So in Bangkok. So yeah, that's how I'm here at Agoda, and it's been like 2.5 years already. I think yeah, it's been a good journey so far. সো হ্যাঁ, প্রায় 2 বছর, মানে 2 বছরের বেশি। তো আমি জাস্ট আমার 2টা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে Sure. যদি পিপিলিকার কথা জিজ্ঞেস করি, মানে সাধারণত আমরা যখন গ্রাজুয়েট হই তখন আমাদের কাছে প্রায়োরিটি এরকম থাকে যে আমার আসলে আই হ্যাভ টু আর্ন মানি, রাইট? সো Right. মানে সেইটা হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে বড় স্টেক। তো ওইটাকে মানে পিপিলিকে জয়েনের ক্ষেত্রে ওইটা কি প্রায়োরিটি ছিল, নাকি অন্য কিছু অন্য কোনো একটা ফ্যাক্টর ছিল যেটা আসলে ঢাকায় না গিয়ে আমি সাস্টে পিপিলিকাতে কাজ করব? একটা কিন্তু বিগ রিস্ক। যখন আমি ঢাকা একটা এইচআর থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি থেকে একটা অফার পাবো, সেটাকে আমি রিজেক্ট করে যখন আমি পিপিলিকাতে জয়েন করব, তার পিছনে অবশ্যই একটা দুটা কারণ থাকে যেটা আসলে সবকিছুকে ছাড়াই যায়। সো ওই কারণটা কি ছিল আসলে? Okay, so the first প্রথম কারণটা ছিল my commitment. Now I look back, probably it looks silly, but commitment is like let's say যখন আমি অফার পাই ঢাকার যে কোম্পানি থেকে, তার আগে হচ্ছে আমি ইন্টার্নশিপের অফার পাই পিপিলিকা থেকে, and I said yes because I just wanted one freaking job, like whether it could be internship or it could be like anything, but it was like a completely a verbal commitment that I will join and stuff. It was nothing written or all. So you know, in professional world, it carries probably little value, but probably for me it carries more moral value and that. But that's not the only reason, I would say. Second is like, let's say, oh, and you asked me about the monetary benefit, right? So monetarily, internship was a big downgrade, like you say. Like I would probably get like 3 times more if I would have picked the full-time job. So definitely it was not a decision coming from the monetary perspective. So I think another big reason is like let's say Pipilika was sort of like a research oriented company. So and
developers are the one who's doing everything end to end there. So there is no hierarchy that you got to do a certain thing and you cannot do a certain other things. There was no hierarchy as such. So আমার জন্য প্রথমে আমার কাছে মনে হয়েছে যে to get exposed into like such vast space of technology was like very very pivotal for me, so that like I got to work with different things. Maybe আমি হচ্ছে আমি সার্চ ইঞ্জিনে কাজ করছি, like let's say search engine technologies that Pipilika were using at that time, and let's say containerization. So we started to use containerization there, and I got to like learn about those things. And then we had some big server, and I got to like it felt cool that I get into that server, and then I was like running those workers for like let's say scrappers, and then doing all those kind of thing, and like managing those kind of things. So it felt cool at that time, I would say. So definitely like bigger exposure to a lot of technologies, which I probably would not have given. I don't know if I've joined like more traditional hierarchical company, but yeah, that is probably one of the reason. আই থিঙ্ক এখন যে ধরনের কাজগুলো করতেছো, লাইক অ্যাগোডাও তো হিউজ একটা বিশাল বড় ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম, সেখানে কুবারনেটিস বা এগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে। সো ওর একটা গ্রাউন্ড আসলে ঠিক পিপিলিকাতে হয়ে আসছে, যে আসলে নিজে নিজে সার্ভার ম্যানেজ করা, Right, জিনিসপত্র ডিপ্লয় করা, এই যে একটা মানে নিজের মধ্যে থেকে ভয় না থাকা, যে আসলে আচ্ছা আমি কোনো কিছু ভয় পাই না, মানে আমাকে সার্ভার যদি ডিপ্লয় করতে বলে আমি সার্ভার ডিপ্লয় করব, আমি নিজেই কোড করব। সো এইটা আসলে আমার কাছে মনে হয়, মানে আমার কাছেও মনে হয়েছে যখন তুমি বলছো যে পিপিলিকাতে আমার জয়েন করার পিছনে কারণ কি ছিল, এইটা একটা ফ্যাক্টর হইতে পারে, অনেক বড় ফ্যাক্টর হইতে পারে, যে আসলে তুমি জানতে আগের থেকে ইন্টারনালি যে লাইক আমি তো আসলে এখানে আর অনেক কিছু শিখতে পারতেছি। সো আমার right, ক্যারিয়ারের গ্রোথটা অনেক বেশি হচ্ছে। right. So nobody would stop you to do anything. So that's why like it was just a small company, small yeah. So it was like a family, and then yeah, I think like my Pipilika days were great as well. Yeah, like staying closer to the university, and yeah, it was like it was a great time. Yeah. ওকে, কুল। সো অনেকেই ধর মানে এখন তো কাজ এগোটাতে মানে কাজ শুরু করার আগে তো একটা প্রিপারেশন থাকে, মানে ইউনিভার্সিটিতে তুমি হয়তো প্রবলেম সলভিং করছো, বা প্রবলেম সলভিং অ্যামাউন্টটা কেমন ছিল, এই কোশ্চেনগুলো আমাকে আসলে এরপরে অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে ভাইয়া কতগুলো প্রবলেম সলভ করছে বা কোন স্ট্র্যাটেজি ছিল। সো জাস্ট উইদিন 1 or 2 মিনিট, যে আসলে আমি এই জায়গাগুলোতে বা এইভাবে প্রবলেম সলভ করছিলাম, দ্যাটস ইট, সো দ্যাট ইট হেল্পস পিপল। I think like majority problem I don't know আমি কতগুলা problem solve করছি, but I used like many online chats probably because it was like that. So I solved like probably 250 problem on UVA, and then some 150 on SPOJ, like on code process, like something like that. So maybe like 700 800 problem I solved around these like 2 years. But I never counted, like I don't know if it is accurate or not, but yeah, it's around that number. So what it gave me is like let's say a foundation to like all the basics, algorithms and data structures. So passing interviews as a newcomer where you will only be asked algorithm and data structure questions were never a problem for me. I thought like, okay, these are the things that I know, and I know that I probably would ask those interviews. So yeah, those definitely tremendously helped me to like get started for sure. Then interview করার আগে কোনো lead code cramming, বা like we have to do this stuff all the time, like if we face any kind of new interview, right? Like lead code cramming is like, I think now in the industry standard, right? So well, lead code আমি করছি হচ্ছে most probably Agoda interview এর আগে, but not before that. okay. But for Deshi companies, what I did, I knew like the kind of problem they would ask. Let's say people ask tree questions, stack, array, string type questions, search related questions. So these are the question like usually the company asks. So what I did, one thing was I think very like helped me a lot,
So you guys all know about Anki. Anki is like a space repetition software. So what I did, like I prepared, like let's say some questions Okay. of all the problems I am solving, and I found, okay, this probably the one that I could be asked in the interview. So আমি just ওগুলা নোট করে রাখতাম, and I do like revise those problems so that like whenever somebody asks me, I just, okay, I know this, and I know how to solve this one right away. So that's the strategy I did. I think that actually helped me even in um, I think even in Agoda's interviews as well. So that I always like look back to those Anki cards that I made. So yeah, that আই helps থিঙ্ক me. এটা সবারই লাগে আসলে, যে এই মানে আমি ইউজুয়ালি হচ্ছে আইপ্যাডে এরকম নোট করে রাখি, লিখে লিখে কোড করি। কারণ 30 মিনিটসের মধ্যে আসলে একটা কোড করা প্লাস বলা 30 বা 45 মিনিটস, ইটস লাইক ক্র্যাম না করলে আসলে হয় না। ইটস Right, রিয়েলিটি, right. রিয়েলিটি, এটা ফেস করতে হবে। Yeah, যে অনেক হয়তো মনে হবে যে আরে আমি ক্র্যাম কেন করবো, বাট লাইক ইন্টারভিউ এর প্রথম এই লেয়ার গুলো যদি পাস না করা যায়, তাহলে আসলে আমি কুবারনেটিস এর আমাকে কেউ লাইক আমি যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছি আমাকে ওই লিড কোড ক্র্যাম করে তারপর আমার কুবারনেটিস এর ওই স্টেপে আসতে হয়েছে, যে ডেভঅপস এর কোশ্চেন গুলো তারপরে আসে। সো right. দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ, লাইক উই হ্যাভ টু ফেস ইট এন্ড উই হ্যাভ টু লাইক অ্যাডমিট ইট দ্যাট উই হ্যাভ টু ক্র্যাম দ্য লিড কোড। সো Yeah, that's definitely like, yeah, one way of like preparing. I think like guys nowadays, they knows a lot better than me. So because আমি গত 2-2.5 বছরে I'm not like practicing anything for the interviews and stuff, maybe like focusing on other stuff, but yeah. um আই থিঙ্ক অনেক এনজয় করতেছে, এই জন্য আসলে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, কি দরকার থাইল্যান্ড মুভ করতে মুভ কি করা। দরকার কি দরকার, Thailand is fun. ওকে ওকে ওকে। সো এখন হচ্ছে আসলে লাইক আমাদের এখানে অনেকে স্টুডেন্ট, আমার স্টুডেন্টও আছে, আমাদের মানে পরিধির স্টুডেন্ট আছে। সো এদের আসলে কুবারনেটিস বা অ্যাগোডার মতো কোম্পানিগুলো যে ডিস্ট্রিবিউট সিস্টেম গুলো ইউজ করে। সো লাইক আসলে আমি মানে কোশ্চেনটা এইভাবে বলতে পারি যে আসলে এত বড় একটা সিস্টেম, এটাকে আসলে ফিল করাটা মানে হাউ ডু ইউ ফিল ইট, লাইক আমি একটা মানে জাস্ট আমি যদি অ্যাগোডার কথা বলি, যে ডেটা সেন্টার, বিভিন্ন দেশে ডেটা সেন্টার আছে। সো তুমি যখন একটা কোড ডিপ্লয় করছো, এটা কিন্তু জাস্ট আর একটা দেশের জন্য না, মাল্টিপল কান্ট্রিজ এন্ড বিভিন্ন Right. ক্লাস্টার ডিপ্লয় হচ্ছে, লাইক হাউ ডাজ ইট ফিল লাইক? Well, it definitely so Agoda's platform engineers who build the private cloud team, they are brilliant enough so that they make you feel that they will not make you feel like you have to do a whole lot of things, because they abstracted away a lot of the complexities that actually those orchestration system and then like system like Kubernetes comes with. So that's one of the good parts. So if you ask me about number, I can give you some numbers, so which is public information. So it's like so currently everyone knows Agoda, about Agoda. So and we are operating on 4 DC now. So ফোর ডেটা সেন্টার। yeah, 4 data centers, and 2 of them is in like Europe and Americas, and rest 2 is like in the Asia region. And we have, can you guess like how many cores we have in our data centers? নো, লাইক আই ডোন্ট নো। So we have like 300,000 cores in our data centers, and virtual core is like 600,000. So we use like some superscalar stuff, I think. So So that means 300,000, right? yeah. So 300,000 core means, like, suppose in one server I have like 100 cores. That means like 300,000 divided by 100 core. That means 100 bare metal server, like Yeah. Bare metal rock distributed in multiple regions or in a single data center. Yeah. Multiple data center, right? Oh yeah, it's a multiple data. It's a total count. Total Okay, count. total count. Yeah. Okay, got it. Yeah. Okay, that's like huge. That's like huge. So Yeah. the next question is like মানে প্রাইভেট ক্লাউড আসলে টার্মিনোলজি গুলো যখন আমরা বলতেছি, তখন আসলে পিপল গট Right. কনফিউজ, রাইট? সো অ্যাগোডার যারা কাজ করে তারা জানে প্রাইভেট ক্লাউড কি। সো জাস্ট প্রাইভেট ক্লাউড নিয়ে যদি অ্যাবস্ট্রাকশনটা একটু যদি সবাইকে এক্সপ্লেন করতে তাহলে বেটার হতো। So private cloud বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে আমাদের like
on-premise cloud. I'm not sure. Yeah, okay, so on-premise cloud is like, let's say we manage our own data centers, right? So we have let's say cloud provision managers, like which are like in-house software that people wrote. Those are the software, like they manage to provision bare metals, VMs, and at last the Kubernetes. In like so they so we this software called Fleet. These are these are the software that actually provision federated Kubernetes to all the data centers. And yeah, I mean, okay, so to put it simply, it's like, let's say a bunch of Kubernetes, federated Kubernetes cluster we have, and we have for many reasons, and then we deploy a bunch of services. All of them now are in Kubernetes, and then collectively we call the whole system of like, let's say this federated Kubernetes cluster. Then we have Istio on top of those cluster, and then we have deployment pipeline, right? That's also like federated deployment pipeline. It's also like in-house, but it's built on some open source software. And then you have monitoring on top of it. So the whole thing collectively is called private cloud, where every service is running as cloud native. ওকে, সো আমি জাস্ট যারা আমার এখানে আছে ওদেরকে একটু, যেহেতু তোমাদের সাথে আমাদের প্রায়ই কথা হয়, আমাদের মানে যেখানেই বসে আমরা এগুলো নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়, সো আমি জাস্ট সবার কাছে একটু জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে যে আসলে যখন যে কোনো কোম্পানি যখন আসলে কুবারনেটিস ইউজ করতে চায় বা যে কোনো প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে চায়, তখন সে একটা কস্ট অ্যানালাইসিস করে যে আসলে আমি যদি পাবলিক ক্লাউড কোনগুলা, লাইক এডব্লিউএস, গুগল ক্লাউড অথবা অ্যাজিওরে যদি আমরা যাই, তখন আমার পার ভিসিপিউ, মাত্র যেটা বললো যে 600,000 কোর ভিসিপিউ অ্যাগোডার আছে, তার মানে পার ভিসিপিউতে কত টাকা পড়তেছে। সেইটাই যদি আসলে আমরা নিজেরা ক্লাউড বানাই, ক্লাউড মিনস লাইক আমি বেয়ার মেটাল র্যাকে সার্ভার কিনবো, কিনে আমার ডেভেলপমেন্ট টিম থাকবে, তারা আমাকে একটা অ্যাবস্ট্রাকশন দিবে, তার উপরে আমার অ্যাপ্লিকেশন টিম অ্যাপ্লিকেশনগুলো লঞ্চ করবে। সো আমার যতটুকু দরকার, আমি ক্লাউডের মধ্যে হয়তো সব ফিচার পাবো না, কিন্তু আমার এই বিজনেসটাকে রান করার জন্য যতটুকু দরকার সেই ফিচারগুলো আমার এই ক্লাউডের ভিতরে থাকবে। সো এখানে সুবিধা হচ্ছে যে কস্ট অনেক কম হয়, অবভিয়াসলি বেয়ার মেটালের উপরে যতটুকু ততটুকু ইউজ করতেছে। অসুবিধা মাঝে মধ্যে যেটা চিন্তা করা ইলাস্টিসিটি, বাট দ্যাটস নট এ প্রবলেম। লাইক কেউ যদি একবার যদি অনেক ইনভেস্টমেন্ট করে, লাইক অ্যাগোডা, যে আমার আসলে আগামী 2 বছরের মধ্যে এর চেয়ে বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে না, তখন আসলে এটা আসলে গুড ডিল। কারণ ক্লাউডের কস্ট প্রতি মাসে আসে। লাইক আমি এমনও যে জায়গায় দেখছি যে এক মাসে 1 কোটি টাকা বিল ইজ নাথিং, 1 crore বিডিটি, দ্যাট মিনস লাইক ইটস নাথিং। লাইক ডেটা টিমের কথা যদি বলি, তো সেখানে অ্যাগোডা আমরা একটু পরে আসবো, যে অ্যাগোডা অনেক ডেটা ড্রিভেন একটা টিম। সো সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রাইভেট ক্লাউড আর পাবলিক ক্লাউডের মধ্যে আমি যদি মানে মানে রাফাত যে প্রাইভেট ক্লাউডের কথাটা বলছে, সেটা হচ্ছে ওদের কিছু বেয়ার মেটাল সার্ভার আছে, কিছু না, কিছু ওয়ার্ডটা খুবই রং হয়ে যাবে। সো সেটার উপরে ওদের ক্লাউডটা বানানো, যেখানে ওরা আসলে কুবারনেটিস সবকিছু চালায়, ম্যানেজ করে, অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করে। সো এখন রাফাতের কাছে কোশ্চেন হচ্ছে আসলে তোমার টিম কোন মানে অ্যাগোডার যে বিজনেস প্রবলেম, সেই বিজনেস প্রবলেমে কোন পার্টটুকু সলভ করে? ওকে, সো গুড কোয়েশ্চেন। সো আমার টিম হচ্ছে প্রপার্টি রিলেটেড এপিআই নিয়ে কাজ করে। সো আমার আমার টিমের নামও হচ্ছে একটু ফানি, আমার টিমের নাম হচ্ছে পাপি। সো আমার ম্যানেজার হচ্ছে ইন্ডিয়ান, আমি হচ্ছে বাংলাদেশি। সো উই সামটাইমস জোক অ্যাবাউট ইট। সো Okay. what Papi does is it's act as a gateway of like all the property related information that user get. So Okay. let's say আপনি হচ্ছে আপনি তো থাইল্যান্ড আছেন, সো আপনার যারা সো এটার যারা অডিয়েন্স, সো কেউ একজন থাইল্যান্ড আসবে। So now you want to come in Thailand, so why not? Because it's a beautiful country, and you want to stay in Bangkok. So what do? You go to Agoda, and then you put like Bangkok, and you put check-in, check-out, and then you put how many people, and how many rooms, and blah blah blah. You like all the search criteria, and then you press enter. So
after that, you will see a bunch of hotel that that pops up into your screen. So what happened is like when we got a request of that kind, Mhm. so a bunch of things happen. So first, let's say, to put it simply, when we receive a request, let's say we do some pre-filtering based on some static information. So what kind of static information? ধরেন আপনি হচ্ছে চাচ্ছেন হোস্টেলে থাকবেন, হুম, right? So it হুম, makes no sense to search for any accommodation type যেটা হচ্ছে hotel, right? right. So let's say আপনি এই টাইপের কিছু স্ট্যাটিক ডেটার উপর প্রি-ফিল্টারিং করেন, and করার পর যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধরেন ব্যাংককে আপনার অনেক অনেক হোটেল, লাইক অনেক হুম, অনেক অনেক হোটেল, ধরেন ব্যাংককে হচ্ছে হোটেল আছে 20,000-এর উপর। সো ইউ ক্যান গেস হাউ কম্পিউটেশনালি এক্সপেন্সিভ দ্যাট উড বি যদি আমরা প্রত্যেকটা সার্চ রিকোয়েস্টের জন্য প্রত্যেকটা হোটেলের অ্যাভেলেবিলিটি, রুম এন্ড এভরিথিং আমরা যদি ক্যালকুলেট করি। সো হোয়াট উই ডু, লাইক আমাদের That ধরেন means আমরা আমি সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য সরি, বাট লাইক না হলে আসলে কোশ্চেনের হারা যাবে। সেটা হচ্ছে আমার 20,000 যদি হোটেল থাকে, সে হোটেলের রুম অ্যাভেলেবিলিটি আছে কিনা প্রত্যেকটা হোটেলের ইসে গিয়ে বা ডেটাবেজে যেটা যেখানে ওখানে চেক করে আসতে হবে, দেন আমি রেসপন্স দিতে পারবো, রাইট? লাইক yes. So ওকে। to give you a perspective, I think we do uh, in one simple word, it called accommodation rate, হুম, because accommodation rate come from like different hotels and then their suppliers and blah blah blah. So we do like, I think at peak 8 million accommodation rate search per second. So that's crazy. হুম, 8 million, yeah. সো যেটা হয় আমরা হচ্ছে সো আমাদের একটা কম্প্রেশন প্রসেস আছে যেটা দিয়ে হচ্ছে যে আমরা লেটস সে ওই 20,000 হোটেল থেকে হচ্ছে যে আমরা সিলেক্টেড ফিউয়ার হোটেলস যেটা উই থট দ্যাট ওকে দিস আর দ্য হোটেল দ্যাট কুড বি অ্যাভেলেবল, okay, based on the criteria and all. So the data store we use, which is not 100% consistent, যেটা হয়, so এটা will give you, let's say, 90% good result or something like that. So which is good enough, so for us. And then you got fewer hotel coming হুম, from Bishadar hotel, and then you do some more filtering, and then you, what do you do at the end? We have like a two major backend. You can guess, one is pricing engine and another is like content engine. So হুম, you give those filtered hotel to both of those systems. So let's say pricing engine is the one who calculate real-time price and allocation and everything. So, and that's one of the most complex system হুম, of Agoda. And at the end, they will return us hotel which is available for that particular search request, search date, and all. And then content will give you all the content information like hotel name, nice photos, and then they also do like a bunch of things like ranking and all. And then what we do, we as an orchestrator, we combine them together. We combine them together, and then we also run a bunch of other processing, like let's say some post filtering we do based on like some dynamic filter that user applied. Let's say one of them could be like breakfast or something, like breakfast included. Now hotel can change any time that they want to offer breakfast or not offer breakfast, part of the deal or not. So you have to check the real-time data for that. And after that, uh, you do rank those hotel in a way so that which is most relevant to that particular user and the search and everything, and then you return back to the user. So yeah, that's, I want to give you like a simple overview of that, because it's when we said that. So we have peak, in peak we have like 80K QPS QPS, and they are very very complex searches, like really complex search operations, but not all of them are coming from user. It's like, in fact, most of them are not coming from user. They are coming from like our affiliates and partners and like other MSC or like meta search engine and all.
these guys. Yeah, Like আমি যদি ঠিক মতো বুঝে থাকি যে আসলে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আসতেছে, তো তখন তোমরা আসলে রিকোয়েস্টটাকে যে আসলে ধরো কেউ যদি হোটেলের প্রাইস আস্ক করে, সো অ্যাকোমোডেশনের কাছে রিকোয়েস্টটা করতেছো যে এরকম এরকম টাইপের হোটেল আছে কিনা। অ্যাকোমোডেশন তখন ফিল্টার করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এতগুলো হোটেল এরকম আছে। দেন প্রাইসিং সার্ভিসের কাছে আবার ওটা যাচ্ছে। প্রাইসিং সার্ভিস বলতেছে হ্যাঁ এই ধরনের হোটেলের প্রাইসিং এরকম হইতে পারে। বেসড অন দ্যাট তোমরা ডাটাটাকে অ্যাগ্রিগেট করে যার কাছ থেকে রিকোয়েস্ট আসছে সেটাকে সেখানে ব্যাক করতেছো, আমি যদি right, বুঝে থাকি ঠিক মতো। ওকে, right. ওকে, সো দ্যাট মিনস like already like we are talking about 3 microservices. Like I know there are more, but like I'm Yeah. just for the sake of discussion. um, তার মানে হচ্ছে আসলে আহ, তোমরা যখন আসলে এই যে ডেপ্লয় করো, ধরো ক্লাস্টারে ডেপ্লয় করলাম, ডেপ্লয়মেন্টের আসলে প্রসেসটা কেমন? ফার্স্ট হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট প্রসেসটা কেমন, আর তুমি যখন লোকালি কোড করতেছো, নট ইনসাইড দ্য কুবারনেটিস ক্লাস্টার, সো ডেভেলপমেন্টটা কেমন হয়? কারণ তুমি কিন্তু অলরেডি বলতেছো যে তুমি 2টা সার্ভিসের সাথে কথা বলতেছো, Right, তো ওই 2টা সার্ভিস থেকে রিকোয়েস্ট তুমি আসলে যখন লোকালি ডেভেলপ করো তোমার তো ওই জিনিসগুলো দরকার, right. রাইট? সেটা কিভাবে করতেছো, আর হচ্ছে ক্লাস্টারে যখন দিচ্ছ তখন সেই প্রসেসটা কি আসলে দুইটা? Yeah. Okay, so for local development, let's say to put it very simply, আমাদের local development এর জন্য হচ্ছে আমাদের আলাদা CI cluster আছে, which is also a Kubernetes cluster. So যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের we have a very customized dev portal. So dev portal যেটা হচ্ছে every developer can use the dev portal to do a bunch of things like service integration, secret generation, and all. So okay, one of the tasks for dev portal হচ্ছে আপনি you create some temporary namespace for your use case. So I'm coming to the local development later. So let's say আপনার হচ্ছে কোনো একটা টেম্পোরারি নেমস্পেস দরকার পড়ছে, কোনো একটা স্ট্যাক আপনি হচ্ছে স্পিন আপ করবেন। সো স্ট্যাক যেরকম আমি বললাম আমার সার্ভিসে, আপনি যেটা বললেন আমার একটা সার্ভিস এবং সাথে 2টা মাইক্রো সার্ভিস, it's a bunch of other services as well, so which create a stack, right? রাইট, And রাইট, so রাইট। you want to spin up the stack, so যেটা হয় you create a temporary namespace, you can request and you get a temporary namespace right away, and then you can play inside the temporary namespace all you want. So যেটা হয় আমাদের প্রত্যেকটা dependencies packaged like as a Helm chart, and then you use Helm chart and you use the value file and everything to like spin up the whole stack onto that namespace. ওকে, So ওইটা করার পর যেটা হয়, and uh, they build some nice abstraction and tool around it as well, so you can very easily like define YAML for if you need an ingress or you need a node port. If you need that, you can just define in YAML, and then the system sort of give you those ingress resource and then node port as well to connect. So okay, so local development যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু পার্মানেন্ট নেম স্পেস আছে, এটা হচ্ছে টেম্পোরারি নেম স্পেস ধরেন, আর কিছু পার্মানেন্ট নেম স্পেস আছে যেটা হচ্ছে আমাদের সিআই এনভায়রনমেন্ট ইউজ করে। Okay, so what you can do like for local namespace, so local development, you can connect like by default we connect to one of those permanent namespace for local development. So any dev, they are working and they try to test like they try to run integration test onto our app, they can just connect to our to that private namespace, um, and them and everything will run, and then they can run the test. ওকে, And we use some proxy to like to keep the port sort of consistent, but yeah, so that's how the local development works. That is you can connect to the permanent one. Okay, so you understand the local development, right? Now we have a lot of contributors like who like used our app as a dependency to like let's say develop their app, like our clients. So ওদের জন্য হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেপারেট সর্ট অফ ইয়া থাকে, এনভায়রনমেন্ট থাকে, যে এনভায়রনমেন্ট গুলোতে ওরা কানেক্ট করতে পারে, ওরা কানেক্ট করে হচ্ছে
they can run their test, and they can use modified database image and all to cater to their particular test. So so that's how the whole testing infrastructure works. Mhm. And we have like other testing infrastructure as well to maintain like version compatibility and all. So there are like some system where some you have a stack, and then you want to promote some some dependencies to a new version. So how do you do it? Like you promote something, and then it can break a lot of things because they are not compatible anymore. So Mhm. we have some tests around that. So you promote something, and then you run test. If it is passed, then you promote that particular components into like And into that, yeah, active sort of namespace which the other client actually use. Mhm. So that's how like you maintain the version compatibility. Okay. Alright. So মানে আমি যদি লোকাল ডেভেলপমেন্টটা বুঝে থাকি, তার মানে হচ্ছে লাইক there is some private connectivity or VPN stuff, আহ, যেটা হচ্ছে একজন ডেভেলপারের কম্পিউটারকে ডিরেক্টলি আমার অ্যাকোডার যে ক্লাস্টার আছে, ওই ক্লাস্টারের যে নেম স্পেস সেখানে অ্যাক্সেস দিচ্ছে। কারণ আহ, পুরোটা ক্লাস্টারের সব নেম স্পেসে নিশ্চয়ই No, you just have access to that particular namespace নেম স্পেস, created by রাইট। you. So yeah. এখানে হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি কুবারনেটিসের ওই আরব্যাক, যারা এখানে কুবারনেটিসের যারা কাজ টাজ করেন, আরব্যাক পলিসিতে ডিফাইন করা যায় যে কোন নেম স্পেসে কোন মেইল গ্রুপ ঢুকতে পারবে। অর্থাৎ ধরেন কোন একটা আমি যদি একটা গ্রুপ ডিফাইন করি, ইউজার গ্রুপ, সেই ইউজার গ্রুপের আন্ডারে মাল্টিপল থাকে। সো সাধারণত আমি জানি না এগোটা কিভাবে করে, বাট সাধারণত ওআইডিসি বা আহ, বা এই ধরনের কিছু কানেক্টর থাকে যেগুলোতে এই এই পলিসিগুলো সেট করে আপনি এভাবে করে দিতে পারবেন। সুবিধা হলো একটা ডেভ পোর্টাল থেকে একটা ইউজার গ্রুপ ক্রিয়েট করে সেই গ্রুপের আন্ডারে মেলগুলো দিলে পারে তাদের ওইখানে ওই ওই ধরনের অ্যাক্সেস গুলো থাকে। সো দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ লাইক ডেভেলপার, আই মিন লাইক দ্য ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট, রাইট? লাইক যখন কেউ Yeah. ডেভেলপ করছে এভাবে করে ডেভেলপ করছে। ওকে, আচ্ছা। সো আচ্ছা, অনেক কোশ্চেন আসতেছে। আমি কোশ্চেনের লাস্টের থেকে শুরু করি, কারণ লাস্টের কোশ্চেনটা ইন্টারেস্টিং। ইন টার্মস অফ সিস্টেম ডিজাইন, when should we choose Kubernetes based solution and when we should not? So মানে Kubernetes ইউজ করা কখন উচিত কখন উচিত না? It depends. If you ask me, like I would probably say like how big is your system? Like রাইট, if it is not that big, then probably don't, it's not worth like worth it, because managing Kubernetes, I think it's, if you want to manage everything based like down to the network level stuff, it probably not very easy to manage a cluster reliably, where it will not go down every other time, every other day. So রাইট। so it depends on the size of the system you have. Probably, yeah, you can add by up, you know, way more Kubernetes. Yeah, you সো can add. আমার কাছে মনে হয় আসলে এই এগেইন যে অ্যাগোডার, আমি যদি অ্যাগোডার কথা চিন্তা করি, যে অ্যাগোডা ইজ লাইক ইটস এ বিগ কোম্পানি, মাল্টিপল জায়গায় ডাটা সেন্টার আছে, ডাটা সেন্টারের মধ্যে কানেক্টিভিটি আছে। সো আমার আসলে এখানে ডেভেলপার যাতে রাতে ঘুমাইতে পারে এই জন্য কুবারনেটিস দরকার। Kubernetes is not for shiny, it's not a shiny tool that we show to the people. Yeah, It's about the reliability and also like যাতে ডেভেলপারদের একটা লাইফ থাকে, ঠিক yeah. আছে? Also one of the reason Agoda cannot move course because of portability of the service, of course. Right. Container can, you can port anywhere. Like Yes, you it can can be port. Kubernetes, right? It can be Mesos, whatever you want, right? Yeah, and the one of the biggest thing is like, let's say for our use case, as you understand, the আমাদের হাজার হাজার node আছে, right? So that Hmm. means this node needs to be maintained. Hmm. So patching করা লাগে বা হচ্ছে যে সফটওয়্যার আপডেট করা লাগে, blah blah blah. So that means with VM it was not very like convenient. So Hmm. now, like as you have like Kubernetes, I think you can take out nodes and you can do all sort of patching and then reattach it back to the cluster, and nobody even care because application develop. Personally, I'm a backend engineer, so I'm a client of the private cloud platform. Right. So I will not notice anything because they are like doing all the maintenance and all on the background, right? Right. So the portability is a big thing, I would say. And to make like your system
cloud ready, so that like, let's say tomorrow if you want to move to public cloud, you can do it rather very easily. রাইট, দ্যাটস ওয়ান কি পয়েন্ট। লাইক যখন যখন একটা ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ার কেউ যখন সিস্টেমটা বানাচ্ছে, সবার আগে চিন্তা করা উচিত আসলে যে আমি যে কোডটা বানাচ্ছি এটাকে আসলে ইজ ইট এ ব্রিক অর নট, বিকজ লাইক সাধারণত আমরা দেখি যে অনেক সফটওয়্যার বানায় যেগুলো এমন, মানে ব্রিক বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে একটা বেয়ার মেটালের সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়, এরপরে কোথাও চালানো যায় না। Right, সফটওয়্যারটা বানানো হয়েছে ওই বেয়ার মেটালকে চিন্তা করে। বাট আমরা যখন এখন সফটওয়্যার লিখি, এখন সফটওয়্যার ক্লাউড নেটিভ মিনস হচ্ছে আমার ডকার কন্টেনার, অন্তত ডকার ফাইল থাকবে যেটা আমাকে ডিফাইন করবে যে আমার সফটওয়্যারটা কিভাবে বিহেভ করবে। সো অনেক কিছু এখানে ডিফাইন করা থাকে। right, আর আহ, আসলে এখনকার দুনিয়াতে, আগে ছিল হচ্ছে কন্টেইনারকে ক্যাটেল হিসেবে চিন্তা করা হতো। ক্যাটেল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যারা যে পশুকে আমরা জাস্ট জবাই করে ফেলি, সো ইট ক্যান ক্র্যাশ এনি টাইম। সো যারা বড় বড় ইস্যু সিস্টেম ম্যানেজ করে, লাইক আমি যদি এগোটার কথা চিন্তা করি, তারা আসলে এরকম বড় বড় সিস্টেমগুলো একটা রোড ম্যাপ থাকে, তাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমরা কুবারনেটিসের ক্লাস্টারটাকেও ক্যাটেল হিসেবে চিন্তা করব। এখন হয়তো চিন্তা করতেছে লাইক যে আমি যদি মার্সিডিজ এর কথা বলি, দে হ্যাভ 5000 ক্লাস্টার টু জাস্ট ম্যানেজ দেওয়ার ফ্লিট। সো ওখানে যেটা হচ্ছে যে ওদের ওরা ক্লাস্টারটাকে চিন্তা করছে ক্লাস্টার উইল বি ক্যাটল। যখন কোনো ক্লাস্টার ঝামেলা, ক্লাস্টারটাকে আমি জাস্ট ফেলে দিব, আবার ক্লাস্টারটাকে নতুন করে স্পন করব। ঠিক আছে? সো right. লাইক মানে কুবারনেটিস ব্যাপারটা এখন এরকম হয়ে গেছে যে আসলে ইটস লাইক ইটস নেসেসিটি। সো Yeah. আর যখন আমরা যখন ইউজ করতেছি, যারা যখন ইউজ করতেছে, তখন আসলে এটাকে জাস্ট আমার সিস্টেমটাকে রিলায়েবল করার জন্য ইউজ করা। Right. মানে ইটস নট এ টুল দ্যাট আমি মানুষের কাছে বলতে পারবো ঠিক আছে যে আমি কুবারনেটিস ইউজ করি, এটার ব্যাপারটা এরকম হয়ে এখন এখন আর ওরকম নাই, টোটালি নাই। ঠিক আছে? I mean, আমাকে, yeah. সো আই এম সরি, আমাকে হচ্ছে বাঁচার জন্য এটা ইউজ করতে হবে, দ্যাটস ইট। রাফাত প্লিজ। Right. No, like, so I mean, Kubernetes is like really, really nice. It will give you like a lot of things. Let's say, considering you implement your readiness probe and liveness probe correctly, because I have seen application not implementing them correctly and then hanging there for like 2-3 days. But considering you implement them correctly, then Kubernetes can take care of your pod, right? রাইট, So you can sleep better. Considering you have a stateless application, you can sleep better because your Kubernetes control plan will always want your pod to be at the most desired state, right? রাইট, So these are the things that you will get out of the box with Kubernetes, and then all the management things and all those resiliency thing that you can get out of it. So which is probably very difficult to get on a VMs, like on a VMs, a real, yeah, world where when you have like thousands of VM, that would be like a nightmare to like to manage without some sort of orchestration between them. ওকে। আরেকটা কোশ্চেন আসছে, সেটা হচ্ছে যে do Agoda hire engineer for a particular role, like people who knows and play well in single stack, like Kubernetes or something else? Like Agoda আসলে এমন কাউকে হায়ার করে কিনা জাস্ট যারা আসলে যে কোনো একটা সিঙ্গেল স্ট্যাক, লাইক কুবারনেটিসই বেটার কিনা? Well, we have DevOps, so you রাইট, can definitely apply on the DevOps role. But usually in our case, we have many teams. So DevOps, even not the group of people who actually manage private cloud platform, they are রাইট, not even the people. So they have other responsibilities. They have a lot of other tools they are maintaining. So some guys are maintaining, let's say, all the CI cluster stack, and the tool I just told, like, to give you the temporary namespace, and you said all the RBAC management and all. So these are like some of the guys like who are doing all this kind of stuff. And then some other group who are actually managing like the whole CI infrastructure. So yeah, we have like many sort of sub team, you can say. And the private cloud team does not even yeah, so they DevOps is really sort of a not now part of like private cloud platform team. So yeah, you can definitely uh, apply for DevOps role. And then I think Agoda is like pretty great for
trying new things. You can definitely always try new things once you are inside the company. আসলে আমি জাস্ট যদি একটা অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে যে কোনো কোম্পানি যখন তারা নিজের প্রাইভেট ক্লাউড বানায় তখন কিছু লেয়ার ডিফাইন করে। ফার্স্ট লেয়ার হচ্ছে যারা হচ্ছে অন প্রেমিসে ক্লাউডটাকে অর্থাৎ বেয়ার মেটাল গুলোকে সবসময় রক্ষণাবেক্ষণ করবে বা ওটা টেক কেয়ার করবে। অর্থাৎ তারা হচ্ছে বুটস ইন দ্য গ্রাউন্ড, একদম সার্ভারে ক্লাউড অন প্রেমিসে ঢুকে ওই সার্ভার গুলো কনফিগার করা, র্যাকে সার্ভার গুলোকে অ্যাড করা। So এটা হচ্ছে ফার্স্ট লেয়ার। এটাকে সাধারণত আমরা যে একদম মানে ইনফ্রা টিম বলি, ঠিক আছে। তার উপরে লেয়ার হচ্ছে ওদের কাছে এই সার্ভার গুলো অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে, ওরা ওর ভিতর হচ্ছে বিভিন্ন অটোমেশন কোড করে গো ল্যাং দিয়ে হইতে পারে, ঠিক আছে, দিয়ে ওইটাকে ম্যানেজ করার জন্য অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম বানাচ্ছে, ঠিক আছে। সো এদেরকে আমরা বলতে পারি যে ওরা হচ্ছে আমাদেরকে আইএস দিচ্ছে, অর্থাৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস দিচ্ছে। মানে ওইখান থেকে শুরু হলো মাত্র। দেন আইএস যখন আসে তখন হচ্ছে এগোটাতে আমি যদি চিন্তা করি, এগোটাতে ধর দেখা গেল যে যারা মনিটরিং টিম বা লগ অ্যাগ্রিগেশন টিম তাদের কাছে আসলো, তখন তারা ওই আইএসটাকে ইউজ করে ওদের মনিটরিং প্ল্যাটফর্মটা বানায়। সেই মনিটরিং প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে হয়তো রাফাতরা ইউজ করে। এখন এই মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম আসার আগেও এখন মাঝখানে নতুন যে অ্যাবস্ট্রাকশন সেটা হচ্ছে যে একটা কুবারনেটিস টিম আছে যারা হচ্ছে ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ইউজ করে কুবারনেটিস এর ডিস্ট্রো বানাইছে। সেই কুবারনেটিস ডিস্ট্রোটা হচ্ছে মনিটরিং টিমকে দেওয়া হচ্ছে, মনিটরিং টিম ওইটার উপরে মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম বানাচ্ছে, সেই মনিটরিং প্ল্যাটফর্মটাকে যারা ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনিয়ার তারা ইউজ করছে। সো এখানে বুঝতে হবে যে আসলে হায়ারার্কিটা ব্যাপারটা এরকম না যে আসলে একজন বা দুইজন ডেভঅপস টিম আছে যারা গুগল ক্লাউড বা এডব্লিউএস এ টেরাফর্ম কোড লিখে সিস্টেম লঞ্চ করতেছে, দে আর বিল্ডিং এভরিথিং ফ্রম স্ক্র্যাচ। Right. সো এখানে হায়ারার্কিটা অন প্রেমিস, দেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, দেন এভাবে করে লেয়ার আস্তে আস্তে একটা লেয়ার পর্যন্ত আসে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস হাউ ইটস ওয়ার্কস। Right. আমি Right. যদি ভুল না করে থাকি রাফাত। You said it like most correctly. That's ওকে, how the layering and everything works. ওকে। আর হচ্ছে যে এখানে আরো অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, আমি জাস্ট যদি করি সেটা হচ্ছে যে আহ, তোমাকে যখন মানে ইন্টারভিউ নেওয়া হলো, তারপর হচ্ছে টিম সিলেকশনের ব্যাপার আসলো, তখন কি তারা র্যান্ডমলি টিমটা চুজ করে নাকি কোনো রকম কোনো লাইক প্যারামিটার দেয়, হ্যাঁ ও ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ভালো থাকে তাহলে ওকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার টিমে দেওয়া হোক, লাইক সামথিং লাইক দ্যাট? It can happen, but usually, like, probably, I mean, your hiring manager could be your manager sometime. Uh, but it depends. Like after you got hired, it depends on the team requirement, and then which team actually needs developers. So that also one consideration. Also, like, it depends on the specifics of the role that you are applying. Let's say if you're applying for the DevOps, they will probably like put you in some DevOps team. And if you're applying for a software engineer, like a backend engineer, they will probably put you in some backend team. So things work like that. I don't think like yeah, I mean, it can be very team specific, it cannot be very team specific. So yeah. অ্যাকচুয়ালি এগোটা আমি যতজনের সাথে কথা হয়েছে তারা আসলে ওই আগে এক্সপেরিয়েন্সটাকে একটা ভ্যালু করে। সেটা হচ্ছে যেমন আমার আমার জুনিয়র একজন আছে হচ্ছে এগোটা সিঙ্গাপুরে। আহ, ও টোটালি কাজ করে হচ্ছে ওদের কুবারনেটিস প্ল্যাটফর্মটা বানানোর জন্য। মানে ওরা এগোটা যে কুবারনেটিস প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে ওটাতে বানানোতেও কাজ করে। সো বিকজ লাইক ও অ্যাপস করে ছিল, সো অ্যাপস করে ওই কুবারনেটিস এর ডিস্ট্রো গুলা ক্লাস্টার এপিআই নিয়ে কাজ করছে, সো এই জন্য সে ওখানে অবভিয়াস রিজন। সো আই থিঙ্ক ওইভাবে করে তারা আসলে প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স গুলা এভাবে করে তারা কাউন্ট করে, যে দেখে আসলে আগে কোন ধরনের জায়গায় কাজ করছে। আর অ্যাগোডার আমি কেউ যদি লিঙ্কডইনে গিয়ে অ্যাগোডার ডেভঅপস লিখে সার্চে, তাহলে এখানে দেখবে যে আসলে ডেভঅপস প্ল্যাটফর্মের টিমের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আসলে অটোমেশন গুলো করতে পারে আর কি। লাইক যারা ডেভঅপস করে তারা আবার এখানে হচ্ছে ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ কিন্তু করছে না, টোটালি ডিফারেন্ট। তারা একটা Right. বিজনেস ডোমেনের ডেভঅপস, লাইক Yeah. আমি যদি বলি যে পাপি টিমের হচ্ছে ডেভঅপস সে হয়তো, অথবা হচ্ছে অন্য একটা টিমের ডেভঅপস। তার কাজ ওই বিজনেস ডোমেনের প্রবলেম গুলা, ডেভঅপস প্রবলেম গুলো সলভ করা। আমি যদি ভুল না করে থাকি রাফাত। তো আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে we try to, let's say, make something as a service for the client. So those team actually work to build tool um, to give you a feel of like you are using something as a service. Let's say we can talk about database team. So রাইট। আমাদের database team
is really really good. So যেটা হয় আমাদের database teamটা ওরকম database as a service team. So it's like, let's say you are requesting Amazon RDS. So but it's way more catered and way more like it comes with way more support with that. So you have very granular stuff, like you can ask for like new service integration. You can ask for new like if the capacity requires new thing, and they will take care of everything. So that's a big thing. So in database is also like for an application developer, it comes as a service. So you can have, yeah, you can have like any MySQL server requested, or you can have like any NoSQL server requested, and they will manage, like they manage the backend infrastructure of like manage the clustering, manage the data replications, and everything is taken care of. So application developer, for application developer perspective, is really really abstracted away. Right. So ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে তুমি যদি আমরা যদি AWS এ কি হোস্ট করি, AWS RDS is like crazy expensive. So we are paying AWS developer to manage our reliability. Now here Agoda is paying their engineers to manage the database reliability. They own the database, they own the technology. That's the There's another good question, I think. So from Shafikur. So the question is like he's asking about like suppose any kind of pod crashes happen inside the Kubernetes cluster. So like how you guys like manage these crashes, like how you mitigate the problem. Like the pod crashed, obviously the Kubernetes take care by itself, but suppose the pod is in crashback loop, something like that. So just we can talk about the like how the pod crashes or crashing in Kubernetes, how you guys manage the stuff. So it depends like when it crash. So let's say you are deploying a new package. Is it crashing at that time or not? So let's say, okay, let's say the pod is crashing during deployment. Okay. So what will happen? You have a new package released, and then so we obviously in our deployment pipeline have canary deployment for all the DCs and all. So you start slowly rolling out some percentage, right? And then you see like at that time you probably will get some alert. So we have the monitoring system which actually watch for new deployment. Let's say it's some monitoring daemon we have, or some system. So it is watching for like error or like some health stuff for that particular deployment, and it will actually trigger alerts. And an alert, it's sort of like coming going to that deployment tools that is actually deploying your service in the first place. And they can actually depends on how big you set the monitoring period and everything, they can actually do auto rollback. So let's say you do a bad deployment, you will be automatically rolled back. Depends on all the configuration, but yeah, there is that's from the deployment tool. It can just automatically roll back your application to a previously stable state. So that's okay. That means that's one thing. Yeah. And so in general, like if it is like a very big issues, like let's say we have many pods and like many pods are crashing. So as we talk about DCs, right? So we have like 4 DC. So what we are running all those DC in like active configuration. So what is active configuration? Active configuration means like all the DCs are like accepting requests to the service. Like we have same service all in all DCs. So they are serving requests. But as you understand, for active DC, data consistency is a big thing. So yeah, we have our awesome database team. They manage all the replication and everything. But okay, so as a developer of a stateless application, I don't need to care about it. So what happened is, if there is any DC wide issues, like let's say we have, so okay,
So on the DC, I can tell you that we have like some resiliency on cluster level as well. So how it works is that we have multiple cluster. So we have multiple cluster per DC, let's say for handling user traffic. Okay. And so that's like a cluster level, like some sort of redundancy. And what happened is, like, let's say if any issue happened DC wide, we have a network operation center. They actually can shift the traffic to another DC quite fast without user even noticing anything. So so if anything happens, we do just shift traffic to the another DCs. Okay, So so to the issues. So that is the advantage of like having these data center in active configuration. Let's say if you have like in active passive configuration, that means like you have a data center but you don't have any service, right? That means when you move to that data center, because you have issues with like first data center, you have to spin everything, so it will take a lot of time. We don't have that time, so we need to have keep everything hot. So yeah. okay, so তার মানে যেটা হচ্ছে, প্রথমে আমি যদি মানে আবার just একটু ডিসকাসটাই করি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ক্যানিও ডিপ্লয়মেন্ট আছে। তো এখানে এই কারণে মনে হয় তোমরা ইস্টিও ইউজ করো, যে যাতে আমার ট্রাফিকটা যখন আসে, ইস্টিও এনভয় প্রক্সি 30% ট্রাফিক হয়তো আমার কারেন্ট যে ডিপ্লয়মেন্ট বা 30%, 20% এখানে পাঠাচ্ছে, আর বাকি 70% পাঠাচ্ছে হচ্ছে আগের পডে, অর্থাৎ আগের জায়গায়। তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই 30%-এর ভিতরে যদি আমার ইরোর রেট দেখা গেল যে 100 রিকোয়েস্টের মধ্যে 3টা ইরোর আসছে, তো আমার ইরোরের রুল মানে মনিটরিং ড্যাশবোর্ডে লেখা আছে যদি 3টা বা 10টার বেশি আসে তাহলে এটা অ্যালার্ট ট্রিগার করবে, তখন অ্যালার্টটা ট্রিগার করবে। বেসড অন দ্যাট, ওই ট্রিগারের বেসিসে হয়তো মনিটরিং টিম বা অন্য কোনো টিম যারা ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইন গুলো দেখে, তারা এটাকে রোল ব্যাক করে। Yeah, the rollback the rollback like we also the rollback and everything happens sort of automatically. You don't Right. you can roll back auto, like you can do rollback before, but you can have like automatic rollback as well. So yep. কারণ হচ্ছে আসলে 24 ঘন্টায় কেউ না কেউ কোনো জায়গায় ওয়ার্ল্ডের 24 ঘন্টা অপারেশন চলতেছে, কেউ না কেউ কাজ করতেছে। সো Right. কারণ আসলে অন্য কারো রোল ব্যাক দেখার টাইম নাই। সো ইটস টোটালি অটোমেটেড। সবাই এখানে আসলে একটা জিনিস বুঝতে হবে সবাইকে, আমি জাস্ট আবার একটু বলি, it's not a single Kubernetes cluster, it's not a like um, just a bare metal server যেখানে কিছু Kubernetes cluster চলতেছে, it's not like that. It's the total like operation, total philosophy that uh, we will hire engineers, they will write code to automate all the stuff so that our engineering operation can run 24 hours all across the globe. So I think that's like that's I could understand from Rafat's whatever Rafat have said for last couple of 1 hour. I think, yeah. So so this actually answered the question of আপনি একটা question করছেন যে কিভাবে আমরা production deploy দিই. So that's how it works. I think like we recently moved to a new deployment tool, which we use to like deploy into like our federated Kubernetes cluster. So which involve like multi-cluster, multi-DC deployment, and it handles all the canaries to all the cluster and all the DCs and stuff. I think it probably based on Kubevela, the open source I think deployment pipelining tool or something like that. Yeah. So Yeah, the Agoda people do that. Like they go to the GitHub, they say, okay, this is the open source project. Now let's build for our use case. They do it. I think they do a lot of this kind of stuff. yeah. So Yeah. শফিকুর ভাইয়ের কোশ্চেনে যদি আমি আবার ব্যাক করি, যে আসলে পড ক্র্যাশ প্রোডাকশনে গিয়ে করাটা এটা কখনো হয় না আসলে। কারণ হচ্ছে পড ক্র্যাশ সাধারণত প্রোডাকশনে যখন যায়, দুই কারণে হতে পারে। মেমোরি স্পাইক করছে, সো মেমোরি স্পাইক করলে পারে আমরা লাইভনেস প্রো বা রেডিনেস প্রো এই জন্যই বসায় রাখি, যে কোনো কারণে মেমোরি স্পাইক করে যদি ও রিকোয়েস্ট নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে ও কুবারনেটিস ইটসেলফ এই পডটাকে ক্র্যাশ বন্ধ করে দেয়, মানে সে নতুন করে রিস্পন্ড করে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে, আমি যদি একটা বাজে কোড লিখলাম যেটা খুব খারাপ অবস্থা হচ্ছে, যেটা ক্র্যাশ করতেছে বাই ডিফল্ট, সেটা আমার ওই ইস্টিওতে আমি যখন দিচ্ছি, আমি কি করতেছি, আমার আগের কোড বেস যেটা চলতেছে আর নতুন যে কোড বেস, সেই দুইটার যে
কম্বিনেশনে চলছে, 30% ট্রাফিক কিন্তু আমার ওই নতুন পডের ভিতরে পাস হচ্ছে। সো যদি আমার প্রবলেম থাকে, আমার 30% প্রোডাকশন ট্রাফিক, রাইট রাইট রাফাত? Yes, production traffic. ওখান থেকে আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি হোয়াটস হ্যাপেনিং, লাইক কি হচ্ছে না হচ্ছে। You have multi-stage, like you can do like multi-stage canary as well. Like if you want to be like very careful, let's say you roll out 20% to all DC, and then you can do 50% to DC, and then you can do 100%. To be more iterative and more safe, then it will take more time for deployment, because we have so many pods. That means you have to finish the deployment in some amount of time. So it's sort of trade-off and all. But yeah, like we have other tool as well. Let's say you guys all know like about log anomaly detection, right? So these are the tools that we have. I think our SRE team build those kind of thing. So if any new deployment is like have any anomaly, they detect it and they just fire the alert. আরো কিছু কোশ্চেন আছে, যেমন আমি কিছু জাস্ট কোশ্চেনে জাস্ট স্কিম করে যাই। যে সালমান ভাই একটা কোশ্চেন ছিল আসলে যে প্রাইভেট ক্লাউড যে আছে, যে প্রাইভেট ক্লাউড আসলে ম্যানেজ হয় কিভাবে। সো ওপেন স্ট্যাক বা অন্য কিছু কিনা। সো আসলে লাইক হয়তো ওপেন স্ট্যাক ছিল বা ওপেন স্ট্যাক ছিল না, আমি জানি না। রাফাত যেহেতু আসলে ওই প্রাইভেট ক্লাউড টিমে কাজ করে না, রাফাতের কাছে আই থিঙ্ক কোশ্চেন অ্যান্সার নাই। No সো answer. আই থিঙ্ক লাইক দ্যাটস দ্য অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি। আমাদের কাছে অ্যান্সার নাই। ওকে, সো অ্যানাদার কোশ্চেন যে আসলে যে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কুবারনেটিস ইজ স্লো রাদার দ্যান মেসোস। সো Slow in what sense? সাইফুল ভাইয়ের কোশ্চেন এটা যে Kubernetes is rather slow than Mesos. How to manage Agoda's application security within Kubernetes cluster? Okay, I think এইখানে এই কোশ্চেনে অ্যান্সার দেওয়ার আগে ফার্স্ট রাফাতের যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে যে tail latency, or like the latency, or the SLA, like the Agoda. Obviously, you guys are the application gateway. You have a defined SLA that you have to manage anyhow, right? So let's talk about those stuff. Talk about like I think the number, the latency number, so that we can understand the like actually speedটা কোত্থেকে আসতেছে। So latency, like when you said latency, it's like about my API, like my application, my service. We have SLA of, I don't know, I forgot, but it's sub 1 second. So we have a SLA of sub 1 second. Globally, Yeah, globally. Globally 1 second, within 1 second you have to deliver the data. Okay. Yes. Okay. Okay, that means like I think so আসলে এখানে আমি নিজেও Kubernetes ইউজ করছি, মেসোস ইউজ করছি ফর সাম স্টাফ। সো আসলে ব্যাপারটা কোনটা কোনটা ফাস্ট আর কোনটা স্পিড, এই ব্যাপারটা আসলে খুবই মানে খুবই রিলেটিভ। আসলে এটাকে আসলে কোনো ডিফিনিটিভ অ্যান্সার দেওয়া যায় না, কারণ অনেক সময় অনেকে বলে যে রাস্ট অনেক ফাস্ট, বাট আমার রাস্টে ডেভেলপার নাই, রাইট? আমি রাস্টে ডেভেলপার খুঁজে পাবো না। সো এটা আসলে এই অ্যান্সারগুলো আসলে এভাবে করে দেওয়া যায় না। fast in what sense? I want like in what sense, like it is fast? Like why it is fast? Is it because of network? Because we operate on our on-prem DC, so network is not. I don't think network is an issue for us for anything. You own the network, you own the pipe that. Yeah, we want the network and everything. So yeah, that's one of the consideration. I'm not sure that architecturally, like maybe they are different, and they, yeah. আসলে যেটা হয় যে ওভারলে ট্রাফিক গুলো যখন হচ্ছে ধরেন আমি যদি লাইক আমি ক্লাউডের ভিতরে যখন ট্রাফিক পাঠাচ্ছি, ইটস ওভারলে, তার উপর আরেকটা লেয়ার যদি ওভারলে হয় তখন প্যাকেট প্রসেসিং স্লো হয়ে যায়। সো এই জন্য কুবারনেটিস যখন মানে ক্লাউডে কোথাও অন প্রেমিসে ডিপ্লয়, মানে ক্লাউডে ডিপ্লয় করা হয়, তখন সামটাইমস ইটস ভেরি স্লো। ইভেন ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ইস্টিও, লাইক ইস্টিও প্যাকেট প্রসেসিংটা করে কিন্তু সে হচ্ছে তার ইউজার স্পেসে। Yeah, layer 7. Right. Then like in some places Istio is slow because of this layer. So even Istio is trying to do this kind of packet processing inside their kernel. So they are trying to migrate these things to eBPF, those sort of stuff. But again, like Istio এই ফাংশনালিটি যদি না থাকতো, অর্থাৎ ইনভাইট বক্সে যে এই যে ট্রাফিক 30% না পাঠালে পারে প্রোডাকশনে বারবার ইস্যু আসতো। সো কোনো কিছু আসলে পারফেক্ট না, ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড অফ, যে আমার এটা আসলে এটা এরকম, ওই ট্রেড অফ থেকে আমরা চুজ করি যাচ্ছে আমার এটা ইউজ করা দরকার। আই থিংক দ্যাটস হোয়াট Agoda is doing. Sorry, I'm like paraphrasing all the time. I'm sorry for that, but no, it's great. So also like Istio come with a lot of added functionality, right? So
let's say we do fault injections, outlier detection, this kind of practice we do. So let's say you want to test the resiliency of a service, or like you want to see how fault tolerant a service is, and then you do those injection and you check if your service survive or not. And then you have outlier detection, which comes like with Istio, and then you do like circuit breaking. So it's a lot of things you can do with with Istio, and then you don't have to like have those things inside your code. Right, right. So yeah, এন্ড বেয়ার মেটালে কিন্তু একটা সুবিধা আছে। বেয়ার মেটালে সিপিইউ কিন্তু হচ্ছে, ধরুন আমি যদি এডব্লিউএস এ বলি, এডব্লিউএস এর বাস্টেবল সিপিইউ, রাইট? অর সামটাইম আমি ডেডিকেটেড সিপিইউ পাচ্ছি, বেয়ার মেটাল আমাকে ডিরেক্টলি সিপিইউ পাওয়ার দিচ্ছে। একটু আগে রাফা যেটা বললো, ওরা একটা সিপিইউ কে দুইবার প্রভিশন করে, অর্থাৎ ডাবল 300,000 কোর কে 6,000 বানাচ্ছে। রাফাত, ইউ দেয়ার? yeah. So Am I audible? yeah, it's good now. So I think এটা যেটা হচ্ছে আসলে এটার কারণে ক্লাউডে গেলে কিছু জিনিসপত্র ভালো কাজ করে, কিছু জিনিসপত্র ভালো কাজ করে না। সো বেয়ার মেটালে গেলে সেগুলোর অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, অনেক কিছু। সো আই থিঙ্ক এই জিনিসগুলা যখন রাফাতরাও করে, রাফাত এই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন নিয়ে যদি কথা বলো, যে যখন তোমরা এই যে এরকম জিনিসপত্র রোল আউট করো, তাহলে আমি যতটুকু শুনছি প্রচুর রিসার্চ হয়, এটা কেন আসলো, কিভাবে আসলো, কেন আমরা এটা যাবো, লাইক ইউ অলসো ডু লট অফ স্টাফ, লাইক সো এই ডিসিশন প্রসেসটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতে, যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন হচ্ছে যে আমরা ইস্টি ইউজ করবো বা ইনভয় ইউজ করবো, এই জায়গাটাতে কেন ইউজ করবো, এই ডিসিশন প্রসেসটা কি, ডিসিশনটা কেমন নাও? So for making like any sort of like decision, you need to back it with data. রাইট। So Agoda is a very much data driven company, so like you have to present something. Everyone is very open minded as long as you can provide data and show them that this thing actually works. One service, it will every service, and then that way, like with data, you can sort of convince the people who are sitting in the upper management and all, to approve you to like do kind of stuff. So but you can do like all kind of things. Like we have a lot of playground that you can play with a lot of things, and then if you found that anything is very interesting and has a potential to like improve service resiliency or things like that, you can do it, considering that you have the data for sure. So you will have to go through design reviews, and you have to answer the questions, obvious questions, like people will ask you. As long as you can satisfy them, you can like go ahead with stuff. Those people have like like a lot of experience, so they know They are really tough, like really tough. They are really tough people, so you have to answer a lot of questions. তো তার মানে যেটা হচ্ছে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন, আমি যে আমি হুট করে এসে বলতে হবে না আমি কালকে মেসোস ইউজ করবো, আমি কালকে কুবারনেটিস ইউজ করবো। সো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং রোড ম্যাপ থাকে, যে রোড ম্যাপের ভিতরে থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি 6 মাস ধরে এটা আগে 3 মাসের পেছনে আরএনডি করবো, দেখবো যে সেটা আসলে কস্ট বেনিফিটটা কত, আমরা কি কি সুবিধা পাচ্ছি, সবগুলো কোশ্চেনের অ্যান্সার আসার পরে তারপর আমরা টেকনোলজিটা চুজ করবো, রাইট? For sure, definitely. Like everything has a company as our scale, we need to definitely think about cost and everything, as you said. So definitely, and a lot of trade-off. It's as you said, it's a lot of trade-off. It's not about always choosing the best technology. It's about like also like you have to consider like how much you will spend adopting that, migrating to that a new technology as well, and how this research period will work, and how much money you have to spend maybe. Yeah, so it's like a lot of trade-off at this point. So it's not about like always the shiny thing that you have to choose. Yeah. আমি জাস্ট আমার কথা যদি মানে আমি পরিধির কথা যদি বলি, পরিধি আমরা স্টুডিওতে ল্যাব বানাচ্ছি। সো আমরা এডব্লিউএস গুগল ক্লাউডে সার্ভার নিতে গিয়ে দেখলাম যে the amount we earn from that is not going to cover the cloud bill cost. So we took bare metal server, rock solid server from Singapore to like host our everything, like so that the student can do Kubernetes and stuff. So again, like we have to choose it because of the cost.
সো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন গুলো যখন হয় তখন আমরা আসলে এইভাবে আই থিঙ্ক চুজ করি। যাই হোক, সো রাফাত, নেক্সট কোশ্চেন যেটা হচ্ছে যে লাইক অ্যাগোডা কেমন এনজয় করতেছো, থাইল্যান্ড কেমন এনজয় করতেছো, আর কবে থাইল্যান্ড ছাড়বা? ইউরোপ টিউরোপ কবে যাবা? Yeah, Thailand. So Thailand is really nice place to live for sure. Bhai, apniyo, you already know. Because আমি যেটা, the first thing is Thailand, for a software engineer I would say the salary to lifestyle ratio is great here, right? Salary to lifestyle ratio, because the amount of amenities and everything you will get in Bangkok, it's crazy with the price you pay. So I would say that's one of the biggest advantage of like living in Bangkok. So you have, like, monetarily it makes a lot more sense, I would say, here. So that means you have the cash to like go around, and you have to, if you like traveling, I think you can just like rent a car and then go out of Bangkok. In fact, I'm going out of Bangkok tomorrow as well. So I'm going to miss that. yeah, I will miss you. But yeah, overall, like Thailand definitely is one of the most visited tourist oriented visited country in the world, right? And you get to live in a place which people come for a vacation, and you get to enjoy all the amenities that it provides. What more could you want? So and the weather, although it stays same, that means it's not super cold, it always like kind of hot, which is okay, I would say. Like most of the time I stay indoors, so it's fine for me. But yeah, I mean, weather is not harsh, it's like, say, it's always constant. You have great food, and the most important thing about Thailand, why I don't want to leave Thailand, is the people. I think Thai people are generally like one of the nicest people you'd come across, because they are really warm, and really warm people, and then really kind people. Even if they don't understand what you are saying, they will still smile. And so that's why Thailand is called a land of smile. So here you go. I mean, that's I can give you a lot of reason to why you want to live in Thailand. But the next question is why, when I I do not know. I don't have any apparent plan to leave. But yeah, let's see. I don't know like what, because it's life, right? You don't know what happens next. So let's see. Yeah, আসলে যেটা হয় যে আসলে থাইল্যান্ডে আসার পর চিন্তা করে মানুষ বলে যে থাইল্যান্ডে কেন মানুষ জব করতে, থাইল্যান্ডে মানুষ ঘুরতে যায়। So those sort of like reactions we get from our like Yeah, yeah, yeah. families in Bangladesh, Exactly. like, so থাইল্যান্ডে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা কি করে? কি করে? So রাইট, সো আই থিঙ্ক লাইক আমি বাসার কাউকে ভিডিও ভিডিও দেখাতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা এই ধরনের কাজগুলো করি আর কি। সো Right. another thing is অনেকদিন ধরে আসো, সো প্রচুর ঘোরাঘুরি করো, লাইক ক্রেজি অ্যামাউন্ট অফ ঘোরাঘুরি করো। সো এই ওয়ার্ক লাইফ মানে এই ব্যালেন্সটা কেমন হয় আসলে, যে এত ওয়ার্ক প্রেশার, এত বড় একটা সিস্টেমে কাজ করা প্লাস ঘোরাঘুরি করা, সো লাইক হাউ ইউ ম্যানেজ লাইক অল দ্য স্টাফ? So what I do, I learned from my friend. So what they do, uh, so we already got our calendar for 2024. So what they do, they go to the calendar and they try to look for small gaps in the holiday. So let's say যেটা আমি করছি, আমি কিছুদিন আগে জাপান ঘুরলাম। So ওখানে হচ্ছে যে আমার দুই পাশে হচ্ছে কয়েকদিন বন্ধ ছিল, and I just took the middle part totally off. And then I got like 11-12 days of off, and there you go, you can like just travel at that time. And so আরেকটা হচ্ছে থাইল্যান্ডে অনেক হলিডে আছে, kind of, and you can mix and match. You can just try to match the puzzle of those gap days, and then take leave smartly so that you can travel more. So that's my secret. অ্যাগোডা অনেক ছুটি দেয়, লাইক যদি বলি যে তোমাদের যে পিপলস টিমের যে এই স্ট্র্যাটেজি গুলা, ছুটি দেওয়া বা এই যে কমফোর্ট জোন ক্রিয়েট করা যাতে ডেভেলপাররা, লাইক কারেন্টলি আমি এখন দেখি যে অ্যাগোডাতে আসলে সব গুগল ফেসবুক এসে
জয়েন করতেছে, যে ওদের ইনফ্রা টিমে AWS থেকে EC2 থেকে টিমে আসলে জয়েন করছে। কেউ যদি আসলে এটা পাবলিক ডেটা, আপনারা যদি কেউ লিঙ্কডইনে যান, লিঙ্কডইনে গিয়ে ওদের অ্যাগোডার কারা কারা কাজ করতে দেখবেন যে এক্স ফেসবুক এক্স গুগল দিয়ে ভরা, বিকজ অফ লাইক দা আসলে রাফাত যে কথাটা বললো যে টাকার বদলে, আমি বাংলাদেশে থেকে আসছি, তো বাংলাদেশেও লাইক আমি যে লাইফস্টাইল লিভ করতাম সেটা হয়তো এখানে পসিবল না, বাট নাও ইফ আই গো টু ইউরোপ অর লাইক লাইক এনি আদার প্লেসেস, আই থিঙ্ক আমি বেয়ারলি জীবনযাপন করতে পারবো। আমাকে আমার বাসায় যে যে হেফটি অ্যামাউন্ট অফ মানি দিতে হয়, এটা আমি আসলে ইটস নট পসিবল। Yeah, that's সো crazy. Bhai, but like people will not believe here the kind of condo we can live in here with the amount of money we are paying. It's crazy compared to Europe. সো যারা এখানে আছে তাদের হচ্ছে যে অনেকেই আসলে জুনিয়রও আছে, তারা আসলে করতে চায়, মানে থাইল্যান্ড বা বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে চায়। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি বা রাফাত যদি মানে যদি বলি, আমরা যেখানে ইন্টারভিউতে যাই, ডেভঅপস আর যাই হোক, লিড কোড ইজ এ মাস্ট। ডোমেন নলেজে যাওয়ার আগে, সবার আগে বড় কোম্পানিগুলো দেখবে যে ডু ইউ হ্যাভ এনাফ কম্পিউটার সায়েন্স সিএস স্কিল that includes computer data structure algorithm. Then they will go for the system design stuff, obviously. After that, they will ask you the domain layer question. Okay, do you know Kubernetes, how it works, those sort of stuff. So I think Rafat will agree on that as well, because Sure. like that's why he told that I think you had 5 interviews, right? Like 5 interviews. Yeah, probably 5, 6 Yeah. interviews. Yeah, Yeah, that's the standard. That's the standard for any company you want to join. There will be first 45 minutes coding round, then another coding round, then system design round, then at last there will be the hiring manager who will talk with you the Kubernetes and stuff. So yeah, that's how it works. So yeah, I think আমিও রাফাতকে দেখতেছি আসলে। আমি বাংলাদেশে কিছুদিন পর আমার সত্যি কথা বলতে ভূত চাপে আমি চলে যাবো দেশে, এখানে থাকবো না। সো আমি আসলে খুব হোমসিক। এই রাফাতরা বা শান্তি ভাইরা বা যারা আছে, এরা মোটামুটি আমাকে ঠিক আছে, হ্যাঁ ভালো জায়গা, এখানে থাকা এই সুবিধা আছে, থাকো, ঠিক আছে। সো দিস গাইজ অলসো হেল্পিং মি টু স্টে দেয়ার। সো yeah, I think that's it for today. Thank you, Rafat, for the time. It was an thank you so much, Bhai, for hosting me. Like it's great. Yeah, I think we have answered all the questions. um yeah, I think we covered all. But anyways, if you guys have any other questions, we will, I think, upload this thing in YouTube. And I think Rafat also have to show this video in the place for the compliance, obviously. So Yeah. you guys can ask your question in the comments, so that I can reach Rafat, or if I know the answer, I will answer there. And yeah, and this is the weekend, right? And you guys are going tomorrow, in the holiday. Yeah. So it would be good. Okay, thank you. Thank you so much, Rafat. Bhai. Yeah, thank you so much, Bhai, for your time as well. Yeah, bye-bye. I think that's it. সবাই ভালো থাকেন, আবার কথা হবে সবার সাথে ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে আমাদের নেক্সট স্পিকারের সাথে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।